Here, now it's on. Რაღაც გავეცვალეთ ტექნიკურად და დავიწყოთ. მოდი მაგ დაიწყე შენ. რომ მინდა რომ წარდგინო ცოტა ხანი. კარგი. აი, ისე წარადგინე. არა, ესე ვერ წარდგინე. I don't know. კარგი. აი შემოვიდეს. მოგესალმებით. მადლობას მოგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენ სესიაზე მოვიძანდი და თქვენ ხართ სესიაზე დროისა და სივრცისგან დამოუკიდებელი სწავლება თანამედროვე მსოფლიოში. სესიას წარმოგებით მე მარია ჯელაძე, ბატონი გიორგი არავიაშვილი და უსა მარკოვიჩი. მოდი რო აღარ შეგაწყენოთ თან პირდაპირ მინდა მოგმართოთ შეკითხვით. როგორ ფიქრობთ, რას გამოხატავს ეს სურათი? სივრცეში მოგზაურობა? მომავლის ხმაჭაო. დროის მანქანა. კარგი, დიმიტრი, მაგაზე მე ვისაუბროთ. და დიახ, დღეს ჩვენს გარშემო ყველაფერი ძალიან სწრაფად იცვლება. ვითარდება ტექნოლოგიები და რატომაც არა, ჩვენ შეიძლება სწორედ ესეთი მანქანების მმართველები გავხდეთ ცოტა ხანში. ესე იგი, ვითარდება ტექნოლოგიები და ტექნოლოგიების განვითარება მოიტანა ძალიან ბევრი სიახლე. დღეს მოდის თაობა, რომელიც მთლიანად დაინტერესებული არის სწავლებით ტექნოლოგიების საშუალებით. ისინი ცდილობენ ისწავლონ რაღაც შექმნან და აქვთ ეს შინაგანად мотивация აქვთ ამისი. სწორედ ესეთი ერთ-ერთი მოსწავლე არის ნიკოლოზი, რომელიც თამაშობს კომპიუტერულ თამაშებს და სულ რაღაც 2 წელიწადში ინგლისური შემოესწავლა. ისე რომ თავისუფლად მეტყველებს და აზროვნებს ინგლისურად. ნახოთ ნიკოლოზი რას ამბობს ინგლისურად დღევანდელ სწავლებასთან დაკავშირებით. Students about English lessons and English workbooks. They kill me in the test and they all embarrass me. And now all of my students and my friends are now knowing that I'm only the bad guy at English books. And I don't want to happen just like that. This ვინც ვერ გაიგოთ თუ შეიძლება რომ დავეხმაროთ რას ამბობს ეს ბავშვი ინგლისურთან დაკავშირებით. სწავლება. მაშინ ახლა შევხედო არ უცნედი ცოტა. კარგი, მე შეგამო. I'll say 2 words about English lessons and English workbooks. They kill me in the test and they all embarrass me. And now all of my students and my friends are now knowing that I'm only the bad guy at English
books, and I don't want to have them just like that. ცოტა გაზის გამყარა გამიჭირდა სიმართლე რომ გითხოს, მაგრამ კარგით, მაშინ გადაგიხმარებით. რაღაცას შემარცხენოს და არ მინდა რომ ასე ვიყო, მაგრამ თავი და რას ამბობდა. არა, მაგას არ ამბობს, უბრალოდ ეს არის წარმატებული, მე ვთქვი ინგლისურ ენაში და ამ ბავშვს შემოსწავლა ინგლისური 2 წელიწადში და თავისუფლად მეტყოლებს რომ. აი ესეთი მაგრამ ბავშვი ნიკოლოზი ამ შემთხვევაში ამბობს რომ საკლასო ოთახში ტესტები მკლავს მე და თავს წარუმატებელ მოსწავლედ მაგრძნობიებს და არ მინდა რომ ეს ესე იყოსო. და სწორედ მინდა რომ თქვენი ყურადღება გავამახვილო იმაზე რომ დღეს სასწავლო პროცესი გასცდა საკლასო ოთახს. ეს ბავშვები სხვანაირად სწავლობენ უკვე დიდი ხანია. და სწორედ შექმნილი გარემოება გვაფიქრებინეთ რომ გადავხედოთ ჩვენ საკლასო ოთახებს უნივერსიტეტებს და საერთოდ წარმოქმნას სწავლებელსა და ინსტრუქტორების შესახებ. საინტერესო ხდება საერთოდ რას ვსწავლობ. It's becoming interesting what we are studying. It's a little out of context because you just joined us. ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ცხოვრების ტემპი ძალიან On a path of new technologies, ადვილად ხელმისაწვდომი გახდა და ტექნოლოგიები ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი and now დღეს technology became easier to obtain. ტექნოლოგიების უკაცრავად ანუ არ ველოდი რომ პარალელურად საუბრობენ. ტექნოლოგიები გახდა როგორც აღნიშნეთ ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი და ადრე მასწავლებელი იყო ის ადამიანი ვისაც ხელი მიუწვდებოდა ინფორმაციაზე დღეს ინფორმაციაზე წვდომა And before, people, the educated people had access to information, but now everybody has access to it. შესაბამისად So consequently, დასაფიქრებელი გახდა რას ვსწავლობ. we have to think it over what we are studying because the amount of information is overwhelming and we can't be running after information all the time. It's enough for us to Google something and we can reach the necessary information within seconds. შესაბამისად ფაქტების გამახსოვრება ნაკლებად მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახდა სწავლების პროცესში. It's not an important component to remember things. So what are we studying? First, we have to study how to look for information, the right ways to look for information, and then prioritizing the information. So how do we study? Can you hear me? Do you hear me? So in the 21st century, the teacher is not the only source of information that has answers to all the questions. So subsequently, we already have many other means and ways of getting information, be it audio, video, or graphic information, infographics, etc. We also have information, a variety of information sources, be it online forums, which we can join and discuss the subjects interesting for us, and also online platforms. And it becomes interesting. Where do we get all this information? Where do we study all this? So where do we study? The answer from the hall is everywhere. So one of them says in the taxi cab, in different environments. So we study everywhere. So classroom is not the only source of information and knowledge anymore. It's enough online connection, access to internet, and tablets, smartphone, and we can even just be home. So how do we study all this? ესეთი ცხოვრების ტემპის გაჩქარებასთან ერთად აუცილებელი გახდა because life path ხდება ჩვენთვის რომ რაც შეიძლება სწავლება მოვადაროთ ჩვენი ცხოვრების ტემპს ვისწავლოთ სადაც გვინდა როგორც გვინდა და რა ფორმისაა process of schooling to our way of life. ამისთვის ვიმეორებ ერთადერთი საკმარისი ხდება დღევანდელ გარემოში it's enough in today's environment ინტერნეტ კავშირი to have internet connection and with any device
to study. And of course, we should have motivation. And whenever it's comfortable for us in any space and any time to study. That's the comfort that online technologies bring. So there are important components now. If the person has the internet connection, computer, and he knows how to use it to reach his goals, he has the freedom unprecedented before. He can choose his own teacher, his own desired classmate and topic, or vice versa, create his own course or curriculum according to his interests. Invite the individuals that are interested in the same subject and create a virtual society. So we're dealing with a virtual society of today now. Can you actually hear me? Just give me a sign. Okay, so the world changed and it's necessary to change the studying, schooling environment. So technologies gave birth to new ways of education, and the prioritized goal of today's education system is for a student to be free, to give him or her such freedom that a student would be able to freely look for the information and analyze it. So that's the sole reason for existence of online schooling and online schooling platforms. So let's look at it as to a product of schooling products. Because the teaching kind of happens by itself. So I want to talk about the positive sides of studying, that we can study, that we can choose our own physical space and time. So an individual can study with his own tempo and according to his own interests. So, can you imagine the benefits it brings to the grown-ups, to the people that obviously can go back to school, that he can get the education he should have got before he went to college? So in this case, when teaching is done through the means of internet, what are the benefits of it? The student is not afraid to go deeper in the subject. He can ask questions he wouldn't be, he just wouldn't ask in the classroom. He can just sit with a computer and punching the information he's looking for and studying in his own physical space, in his environment, whenever it's suitable. Okay, now Rusa, as a person that is involved in online platform, one of our students will introduce us. She will share her experience with us. Okay, I want to welcome all of you again. As they told you before, I'm a trainer of the national. It was a long name. I failed to memorize it. So based on my profession, I can't register on many studying courses. So I try to contact the online studying courses. Became familiar with different online studying platforms. And consequently, after looking for a while, I found a course which offered a very interesting and desirable syllabus for me. So that's how I became a user of a course free from time and space. So what is online teaching? This is teaching or studying in
სადაც ნებისმიერი ასაკის, ნებისმიერი where an სფეროთი individual of დაინტერესებული ადამიანი any age with შეძლებს interests in various fields can საკუთარი სწავლება and are მოარგოს able to თავის საკუთარ ტემპს და adjust დროს. their studying to their own lifestyle. ამიტომ ზიარმაპირებ მე So on this გაგაცნობის stage, კურსი, ანუ შინაარსობრივად, I will not რომელზეც be მე ვარ introducing the დარეგისტრირებული. course that I'm registered at. მე მინდა გესაუბროთ იმ პლატფორმაზე, რომლის მომხმარებელიც და რომელზეც I want to ვარ talk to you დარეგისტრირებული. about the platform that I'm კერძოდ registered ეს on. არის ელიადემი და მინდა This is გესაუბროთ Eliadem ელიადემის specifically. უპირატესობებზე. And I want to introduce it to you, what benefits it has. პირველ რიგში ელიადემის პლატფორმა საშუალებას platform იძლევა, რომ of ნებისმიერი Eliadem, ინდივიდუალური პირი gives us ability, დარეგისტრირდეს ამ ონლაინ სასწავლო კურსზე. For any individual, for any person to register there, to choose his own interest from any country, ანუ and შეზღუდული ეს არ აქვს რომელიმე so- კონკრეტული ქვეყანა. so they're not restricted by country. გარდა ამისა არ არის შეზღუდული სწავლების დროის გრაფიკი. So apart from that, the studying schedule is not restricted either. ანუ მე საშუალება მაქვს ჩემთვის სასურველ მოსახერხებელ So on the time that is convenient for me, I access the platform of Eliadem, და შესაბამისად ჩემს მიერ არჩეული and consequently, კურსები the გავიარო course უფრო chosen პროდუქტიულად. by me to spend time more productively with the course that I have chosen. ვინაიდან კონტენტის, ანუ შინაარსის გაუქმება აუცილებელი და საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ გადავიდე შემდეგ მეორე Because to get ეტაპზე. familiar with the content is enough to go to the second stage of studying. თითოეული ცნების ასე თქვა გასართობად ელიადემის პლატფორმა და For კონკრეტულად ინსტრუქტორი understanding each notion, platform of Eliadem and instructor offers me different video tutorials, თავზებს საინფორმაციო ტექსტებს. offers me informational texts, თითოეული საკითხის ანუ თემის გავლის and შემდეგ each and after passing through რომ each topic, ინსტრუქტორმა მომაწოდოს I'm able- დავალებები და ჩემი ასე თქვა ცოდნის the პროგრესის instructor is მიზნით giving შესაბამისად me მომაწოდოს tasks, ტესტები. and according to my level of knowledge, give me the exams and tests. ანუ მე მაქვს უკავშირი ჩემს მიერ მიღებულ ცოდნაზე. So I have feedback with the knowledge that I got. გარდა ამისა, თითოეული თემის საკითხის ასე Apart თქვა from შესწავლის დროს მე საშუალება მაქვს while იმ თემაზე studying each გავაკეთო subject, რეფლექსია, I'm ანუ able უკავშირი to საკითხის have შესახებ. flexia or feedback about the topic. გარდა ამისა, მე მაქვს საშუალება ვაწარმოო დისკუსია. თუ რაიმე And have შეკითხვები discussion. გამიჩნდება, In case I have any ინსტრუქტორი questions, საშუალებას მაძლევს მივიღო instructor საფეხურებრივი მიმართულებები gives me იმ თემებთან ability დაკავშირებით და მივიღო შეკითხვებზე პასუხები. to get answers on my questions. და გარდა ამისა, მე პასუხები apart from შემიძლია that, მივიღო არა მარტო ინსტრუქტორისაგან, არამედ I მე can შემიძლია have, პასუხები მივიღო answers ჩემი not only from თანაკურსელებისაგან. instructors, ანუ ამ კურსზე but განსაკუთრებული also from მომხმარებლებისგან. these people that are registered on the same course. გარდა ამისა, ეს კურსი საშუალებას იძლევა, რომ ონლაინ ჩართვა მოხდეს ინსტრუქტორსა და თანაკურსელებს შორის. It gives us an online conference ability between students and trainer. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი სდიrs ჩემს პროფესიულ განვითარებას და უფრო მეტი საშუალება მაქვს, რომ მეტი გამოცდილება მივიღო aids my professional growth and get more experience as well as from my instructor as well as from my course mates. ანუ ეს თანაკურსელები, ჩემი თანაკურსელები So my არიან არა course რომელიმე mates ერთი კონკრეტული ქვეყნის are წარმომადგენლები, not არამედ from სხვადასხვა country, but society from different. წარმატების შემთხვევაში ელიადემის პლატფორმას, რომ ჩემს მიერ დარეგისტრირებულ კურსზე შესაბამისად, წარმატებით გავლის შემთხვევაში მივიღო In შესაბამისი case of სერტიფიკატი. successfully going through the course to get a certificate stating that. ელიადემის პლატფორმა, ანუ Now I want and how ელიადემი ამჟამად as for now, Eliadem is represented in 32 languages, so to use it. მოგესალმებით ყველას, ალბათ გახსოვთ. Right now in German is ძალიან მიხარია, Hi, I'm welcome you all. I'm glad to be here with you for this session. Okay, They are welcoming you. ეს ვისაუბრებ ტექნიკურად, And თუ როგორ Mr. Sotris will end our session. ონლაინ So კურსის ინსტრუქტორი.
I'll tell you how to become online course instructors. It's very interesting. თემა რომელზეც რუს ამისაუბრა, The topic that Rusa discussed, სწავლება, ეს კურსი რომელიც the course free from time and space, it was created by me, and it enables you to get familiar with it and then become an instructor. Of course, it's very interesting. მაგრამ მიგიჩვენოთ რომ კიდევ ერთხელ დააკვირდეთ ამ კურსს, ახლა გაგაცნობთ რა ინფორმაცია And of course, other courses might be very interesting too, but please, I want to introduce you this course to you. So the module of our course is on eliademi.com. It's displayed on the screen. It's in various languages. We'll discuss it furthermore. You can see its interface in Georgian now, but probably Mr. Sophie will have an answer to that. Let me access my account. So before I do that, Rusa, why did you register on that specific course, if you could tell us? Because I was looking for various online studying courses, I was introduced to this course. I became familiar to it about syllabus. The course was actually in Georgian, and it's a big advantage of an online course. And of course, I like the course which the instructor had started. Why do you become this course? Interface is in, but after I become an instructor and I have desire to teach people, will I be able to be introduced to the Georgian version? Yes, we are able to do that. And to have not only textual information but also audio and video files in Georgian. One more minute. Another question, what's the financial benefit of those sites? Well, just like I told you, we can choose certificates and PDF versions, and then there's the course for which you have to pay tuition. So it's up to you what kind of instructor you will be, if we could put it this way. And I think it could become quite a substantial means of financial income. Well, to the question why I came on this session, I was actually invited online. აი ამას კითხვაზე პასუხი ექნება ბატონ სოფიის. მეც მაქვს ნაწილობრივ, თუმცა ჯობია რომ თვითონ აი ამ საიტის წარმომადგენელი, ხელმძღვანელი ვესაუბროს აი ამ თემებზე, ხო? კაი, აი ამჟამად შესული ვარ მე. როგორც ინსტრუქტორის. So I accessed my instructor account. ძალიან მარტივი პლატფორმაა და ძალიან მარტივი ინსტრუმენტები აქვს. The platform is really simple and the tools are easy to use. ქართული ინტერფეისიც I think that in the future there will be a Georgian interface because we are closely working with the representatives. But with a couple of words in English, Russian or Chinese, if someone knows, we can introduce ourselves to the site.
when we are looking for a specific course, ასე ვთქვათ, overview, first of all, the overview of the course is მაქსიმალურ ინფორმაციას მაძლევს, თუ რა უნდა the შეისწავლოთ. maximum amount of information of what I'll be able მე to study. რჩევას მოგცემთ, რომ ყველანაირ გაშალოთ, ასე ვთქვათ, ეს თემები, თუ რა To თემებს expand the topics and to look in detail what the topic includes. ტესტები, რა სახის იქნება, To დისკუსიები რა look სახის through იქნება. the model and და ამის tests შემდეგ included, დაიწყოთ and only after ინფორმაციის that მოძიება. start looking for information. ეხლა როგორ მოვახერხოთ? მასში განთავსება. ნუ პირველ რიგში აი აქ არის how do you თემები, put რაც information განთავსებული გაქვთ ჩემს კურსზე. So I already მაგალითად, have რატომ online subjects კურსის სწავლება, that I have on my რომელზეც ხალბატონმა well, one of them is why online ძალიან study. ბევრი კომპონენტია, რომელიც So there are a lot of online components კურსის წარმატებაზე that ახდენს define გავლენას. and წეგანიყო ესეთი კითხვა, როგორ whether the course დანიშნულება will be ხო შეიძლება successful or იყოს not. ხალხობრივი So შემოსავალი. someone asked me from the hall, what's the purpose of it? One of the purposes is financial ვიდეო income. მასალებს დავდებ, Well, I განვათავსებ can put in ტესტებს, text, in ვაწარმოებ video, დისკუსიებს. audio, have discussion. უნდა მქონდეს ყველა ის კომპონენტი შესრულებული, ასე We ვთქვათ, should have completed, if we can რაც say so, the წარმატებას components განაპირობებს. that will determine the success of your course. Well, for instance, here is the subject. ინფორმაციის განლაგებაზეა საუბარი. How do I get my course ძალიან successful? საინტერესო არის, ეხლა უბრალოდ Discussing design, etc., etc. We just can't go through everything because of the limited time. კი ბატონო, რომელი დაინტერესებთ ხარი? Okay. Well, if you could open up one of the subsections, okay, the which one are you interested in? How to have your course successful. Okay. So here is all the information. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს ვიდეოების We also have განთავსებული video window here. შეგიძლიათ ვორდის დოკუმენტი ჩადოთ, პრეზენტაციის დოკუმენტი მიაბართ, You could სხვადასხვა upload a შეფასების Word document or მასალები PDF აპლოდზე document, და გამოიყენონ ეს or შემდეგ just upload different media as an instructor or any other user. ზედა მხარეს ხდება ესე იგი, შემდეგი ბრძანებით webinars, In the upper field, რომელიც საშუალებას we იძლევა ონლაინში ჩაერთოთ there is საკებს webinars. და რაიმე It თემაზე enables ისაუბროთ. you to რომელიც თემაზე join საკმაოდ შეიძლება რომ the online webinar and discuss a topic or subject, on the topics that need a direct აკაც გადავდოთ involvement. გადავალ ხოლმე რომ უბრალოდ So I'll go through all the points of menu so you can look it up. რაც საათი რომელსაც ყველა მსმენელი შემოდის. You can have a specific time that თავის თემას. other users will join and you can introduce your subject to them. აუცილებელი არა თუმცა საჭირო. So, but everything is not necessary, all of it, no, but it's desirable. So in tests, we see tests, closed tests, I mean. დისკუსიები არის ძალიან კარგი იმისათვის რომ შეაფასო Discussions are very good to assess and discuss the subject and to find the right direction for the right answers. თასის გადაწყვეტაზე gradebook-ს So we also have gradebook here, კურსანტების შესრულებული დავალებები where we can see the task completed by our course mates or students, rather. ხდება In discussions, დისკუსიები we have discussions. ასე ვთქვათ, ინსტრუქტორმა განათავსოთ რაიმე As an instructor, you can place a subject to be discussed, or your student might not understand something completely and ask a question there and start მომდევნო discussion. ველი არის participant სადაც Okay, ყველა the ის next window is მონაწილეები participants, where all the participants are registered იცილებს ამ კურსზე მონაწილეობას. that are involved in the course. ეს კურსი არის საკმაოდ ახალი. So this course is quite novice. We do think it will be very successful, and there will be not 6, but a lot of people. ყველა ის კომპონენტი რომ გაითვალისწინოთ რაც აქ ამოცემული. And when you create your own course, if you take into account all that is discussed here, your course will also be very successful. აგერ ხდება უკვე certificate ველი, სადაც So there's two certificates, გასააქტიურებული რამოდენიმე ველი. პირველი რომელიც არ გავცემთ certificates. and there are push buttons to activate. First is not available, then free online certificate, then third one, free online certificate, plus training printed certificate. ადამიანურ მდგომარეობაში ვფიქრობ So რომ in initial სანამ stage, კურსს გავხდით წარმატებულს before your course becomes successful, it's better to have it free, to make it available in free და ასეთი version. გველში ხდება უკვე თქვა
And you have to go through testing to get certificate, correct? Yes, of course. So let's get back to certificate. You can change the design of certificate by yourself or add your own signature, for instance. Then there's settings tab. Well, there are different fields here. When we register the course, it's asking which countries you reside in, or rather the language. It's asking of language, and I didn't put the language because it's a Georgian. And course keywords, so your course is easier to find and easier to look for. And there's course category. But my course coincides with all the categories, so I didn't specify anything. And then instructor, of course. Put your name. So what are the positive sides of this model? Well, there is this. It says self-paced. What does it mean? It means that when a student comes in, they can take the course for a period of time they desire. They can stretch it for a month or a year. If it's time-driven, then it specifies a specific period of time that they have to go the course through. And we complete it, and we can complete the course in order to issue a certificate for the people that took that course. So we have time to go something. Registration is really easy if you are using your Twitter, Facebook, Gmail. You automatically have an account here. And you just punch in your username and password, and that's it. So in the upper field where it says My Courses, there's learning. In learning, there are subjects that I learn, and in teaching, subsequently there are the subjects or topics that I created that I'm instructing. Well, you are aware I'm a trainer. It's very good when you have target audience, but it's not sufficient. So that's why I looked for, and I found out what you are looking at now. So regarding Sotris will join us, well, he actually joined us already, and he will provide answers to some of our questions. So one of the questions was the financial interest. Another one was when the Georgian interface will be available. So it becomes simpler for us, for the Georgian students. And of course, any other question you might have, you can ask him. Focusing how certificate, what's the validity of the certificate issued? What is its impact? As a teacher, I can tell you that you can get credit without it's not only about the credit. I get home after 8 p.m. In the daytime, I never have time to learn anything. It's a very good means to get information on one side, and on the other side to create your own course and upload it, and third, to communicate with individuals, with people that are like you, and take interest in a specific subject just like you, and a variety of activities is possible, and it helps you to have the ability to do all this simultaneously. So I'm very happy that Ms. Nana asked us. She's a very good specialist. We need you all, and you are the people that are a source of education
even with this means with online platforms, including მოსწავლეებს რა თქმა უნდა შეუძლიათ არანაირად ასაკი არ არის შეზღუდული, არანაირად they can because the age is შეზღუდვა not არანაირად restricted. There are no restrictions. შეუძლია უბრალოდ შემობავშვმაც, რომელიც სულ რაღაც 6 წლის My child, which is turning 6 years old now, even he can use it. How can we upload referrals to it? ძალიან მარტო That's my specific აი ეს კურსი მაგალითად მე რა გამიჭირდა აი აქ What was hard for me, ინფორმაციის my case? დამუშავება იყო ჩემთვის ყველაზე დიდი პრობლემა. The processing of information was the hardest part for me because I had lack of time and I had to ask people ინფორმაცია ჩამიდო and process the information and then upload it. შესრულება არის ძალიან Because მარტივი. on the course, different შეიძლება activities are თქვენ very ინფორმაცია simple. გამოძიებული და დახარისხებული არა If თუ რაღაც you have information, you gather the information and you can upload it and within 10 minutes you have your own course. So is there anyone checking the competence of teachers? Yeah, that's what we'll be asking to Mr. Sokis. So I'm keen to know about the financial interest when you are creator of course, as well as I also have a question: if I have to pay anyone in order to be allowed to upload my course? Yeah, well, partially. If you are doing it for commercial purposes, you will have to pay €1 or $1. But for you teachers, it's free. It will be free for me and for you. Let's say you have students with a private tutor. You can create your own course. I was thinking if it will fit you. Yes, it will. Is it necessary for a student to be sitting right next to you? No, you can upload a video, a textual information, you can have discussion with them. So it gives you so many options and it's so simple. So it answers all of your needs. Okay. So let's listen to Sotri and afterwards you'll be able to ask him questions. I'm here. Well, yeah, but I don't actually hear you. Well, hey, hello. Well, now I do. But I gotta punch up the volume because I can't really hear you. Yes, right now? Barely. Maybe I should come closer. If I can hook up something, maybe it will improve. Hello, can you hear me now? Hello? Can you hear me? Hello, everybody. Hello. Hi. Can you hear me? Yes. Let me try to raise the volume, if it's possible. Well, it's already turned up. Okay. Well, I will encourage you to shout a bit. Okay, I will do that. So I can hear you well. All right. So don't hesitate to be loud. No problem. Okay. So first of all, thank you very much for this invitation. Thank you very much, Georgi, for participating and promoting Eliademy into this event. I Google thank you in your language, but it was very difficult to pronounce it. It's easy. You just say Magloba. Magloba. Yes. Okay, then I did it right. Yeah.
Okay, so as Georgi said, my name is Sotiris Makrigianis. I'm Greek. I'm living in Helsinki, in Finland. როგორც გიორგი მითხრათ, მე ვქია სოტრისი, მე ვარ ბერძენი და ვცხოვრობ ჰელსინკში, ფინეთში. That's right. Could you just hold on a second? I'll just ask for the earphones. უსაცვარები ხო არა? ენდა ეს ნახევარს ვერ ხვდები რა, ძალიან ცუდი ისაა და. იცი რა ვქნა, აკინე დინამიკა. არის საერთოდ. არა, მე თვითონ რომ მესმოდეს ძალიან დიდი სიამოვნებით ვიქარები ხარ, ძალიან ცუდად მისმის რა, და ესეც ნეირა შოს. შენ რაღაც ვერ გამიგო და აზრი შეიცვალეს, მე და არასწორი ინფორმაცია მოგეცე. Yeah, shall I continue? Yeah, please do so. So basically, I'm here today to answer a couple of your questions. So if you have some questions or you want me to tell you a little bit more about Eliademy, how do you want to proceed? Just let me know. Okay, let me translate, okay? პრინციპში ჩემი დღევანდელი მიზანი არის რომ გავცე იმ შეკითხვის პასუხი, რომლებიც თქვენ გაქვთ, ან შემიძლიათ თუ რამე გაინტერესებთ, გითხრათ აი ამ მომენტ პლატფორმაზე მეტი და როგორ გავაგრძელოთ. კითხოთ ესე იგი შესაძლებელი არის თუ არა ქართული ენის სტანდარტი ამ პლატფორმაზე? ჯობია ხო? So they rather continue with questions. Absolutely. So please ask me the questions. Okay, so the question number one is if and when you'll be able to implement a Georgian interface version. That's a very good question. So Eliademy is built on a lot of open source components and around a community. So a few things that basically you need to be aware is that if you have some ideas and you want us to build something, you can go into the community forum, submit your ideas, and let other users vote if that functionality should be implemented. At the same time, the translations of you have to go on the forum of of your organization, of your platform. Yes, it's it also has a forum, and they should go join the forum and ask other users if it's implementable. Now, for the translations, no, this is for functionalities. For the translations, we have in the same forum contributions from the community. Eliademy, you need to translate about 88 words. And therefore, community members volunteer to translate those. And that's why we have the platform localized in almost 30 different languages so far. Okay, so yeah, but still I didn't understand this because I need to give them a simple answer. Basically, so what do they do? The simple answer is that if you want to be localized in Georgia language, someone can volunteer and translate those 88 words to Georgian. So the community has to take that into his own hands. It's only going to take a few hours. Yeah. Okay. Let me just tell them. Okay. Yeah. I know. თვითონ ეს პლატფორმა, რომელზეც დაფუძნებული არის პლატფორმა არის ეგრეთ წოდებული open source. ანუ ღია წყაროს პლატფორმა არისო და შეუძლიათ რომ იმ მომხმარებლებს, რომლებსაც უნდათ რომ პლატფორმა იმუშაოს ქართულად, არის ფორუმი, ჩვენი პლატფორმის პლატფორმის ფორუმი, შეუძლიათ იქ განიხილანეს, მაგრამ მე ხოვე რომ ცოტა მარტივი და ისეთი პასუხი რომ მithotეთ რა მოკლედ ხო რა და ვინმე უნდა გამოხატოს დაინტერესება ეს თუ რამდენიმე საათი საქმეა პრინციპში ამისი ქართული ვერსიის შექმნა. ანუ ლოკალური ქართული სივრციდან უნდა ითავოს ვინმე მეცეს.
ამის გაქართულებას ქართველის გარდა პრინციპში ვერ გააკეთებს ვერავინ ენის ვარიანტის გამო. და არის შემდეგი მეორე კითხვა, ესე იგი, ამით კომპეტენციები როგორ გამოსაზღვროთ, თუ რამდენად კომპეტენტურია ის პიროვნება, ვინც აწარმოებს კურსს. ანუ კურსის წარმოება ვისაც უნდა, იმის კომპეტენციას ვინ აქვს? Hello, I'm back. Yes, I'm listening. Yes. And another question is, if a person wants to lead a course on your platform, who are the individuals that judge his competence? Or is it a body or a committee or any other individual? So whose task is it to judge how competent the person who's willing to lead the course is? Very good question. We don't judge anybody. The students judge the teachers by rating them at the end of the course. Okay, so there are no criteria for the lecturers, for the course leaders? So No. nobody's checking them? No, their competence? nobody is going to put any restrictions to the Okay, teacher. so your opinions will be based solely on the feedback from the students? That's correct. The only thing that we are monitoring is if the teacher is spreading hate or The teacher is what? spreading violence, or there is pornographic material. Oh, okay, I see. Then those things we monitor and we control, but otherwise we do not put any restrictions. Okay, so let me translate it. ანუ ჩვენ არავის არ გამძიდა არავის კითხვა დავსვი ასე რომ არის თუ არა ამ კომისია ან ვინმე ინდივიდი ვინც კომპეტენციას ამოწმებს. არავის კომპეტენციას ჩვენ არ ამოწმებთ, თუ ერთადერთი შემოწმების მექანიზმი არის მისი სტუდენტები და წამოსული შეფასება. იმიტომ რომ უნები ვარ თუ ადამიანი რაღაცაში თვითონ ვერ ეწევა და არ არის საკმარისად კარგი რაღაცისთვის, რაღაც უარყოფითი გამოხმაურება იქნება. ანუ გამოხმაურება მისი სტუდენტების, მისი კურსის მსმენელების არის მათთვის შეფასების ერთადერთი კრიტერიუმი და ისინი მხოლოდ და ერთადერთი მომენტია, როდესაც შეიძლება რომ დაბლოკონ ასე ვთქვათ ვიღაც და არ მისცენ საშუალება რომ ონლაინ კურსი გააკეთოს, ბუნებრივია თუ მოვიდა რაღაცა ეთიკურ ან საკანონმდებლო ნორმებთან კონფლიქტში. ანუ თუ ეს ადამიანი პოპულარიზებას და პროპაგანდას უწევს, ძალადობას, რასიზმს, პორნოგრაფიას ავრცელებს და ასე შემდეგ. რაც ეთიკურ და ნორმებს და კანონმდებლობას ასახავს. სხვა შემთხვევაში თუ ინსტრუქცია არ არის აღწერილი კურსის ნორმალურად, ხო? შეუძლია პირდაპირ ჩავთავაზოთ, რომ ეს კურსი არ შეესაბამება ჩვენს ინტერესებს რა. ან პირდაპირ შეუძლია overview წავალ განახოთ, ხო? სადაც აღწერენ თქვენ კურსის ინფორმაცია, მოდულია So Mr. Georgi is also further explained that if the course description is not complete, then we can obviously see that he lacks of competence because at least the description should be full and complete. ეს ჩვენ ძირითადად პედაგოგები და განათლება. და რა მიაჩნია ყველაზე ღირებულად ამ პლატფორმაზე, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით. ხო, ჩვენ ადამიანები ჩვენ ავტირთა და სხვას მიცემთ. Majority, well, not majority, but everyone actually here, we are all teachers, and the lady has a question. Since we are all teachers, how do you think this joining this platform would help us in our professional efficiency and in developing as professionals, apart from the fact that we're teaching people? Can you repeat the question, please? Because I think that it has two questions, or is it one question? No, I think it's one question. I'll repeat it. Since we are, the lady asked, since we are all teachers here, how do you think joining this platform will have positive impact on our professional skills? Very good question. How will it help us?
Very good question. Let's take the example of Finland. We have a course made by teachers teaching other teachers on how to introduce coding into their schools. So here's coding. You need like software coding. That's right, coding skills for teachers. So this is not the government. This is something that individual teachers they did voluntarily in order to help. So they teach other teachers how to program. That's how right. to run. Exactly. Okay, let me translate. I მოგიყვანთ ფინეთის მაგალითს, სადაც ამ რანერში შეხება სახელმწიფოსთან არ აქვს, ესენი არიან კერძო პირები, თვითონ მასწავლებლები, რომლებიც სხვა მასწავლებლებს ასწავლიან კოდირებას, ანუ კომპიუტერ პროგრამირებას. მაგალითად. ასე ტექნოლოგიების დამხმარე, ტექნოლოგიების სწავლება. Ну, მე ეს რაღაც კითხვა, თუ გაგიდათ რამეს ვიქავ ხომ და მე ვარ თარჯიმანი და ჩემგან არის ძალიან არაპროფესიონალური იქნება ინტერპრეტირება რომ მოხდინო რამეს. ეს ჩემი აზრი და არა მისი აზრი. კითხო? ხო, ნუ გორის ტექნოლოგიური თვალსაზრისით სტრატეგიების სწავლება. ეს Approximately 10% of all the Finnish teachers are on Academy right now, and we know that Finland has one of the very best educational systems in the world. ეპითეტი, მეტაფორა, შედარება, ეს ყველაფერი იყო ჯერ ახსნა იყო, მერე იყო მაგალითები ტექსტებში ნაჩვენები, მერე იყო სავარჯიშო, რასაც მოსაბამები, მარტივი და იყო ბოლოში ტესტი, ყოველი 8 გაკვეთილის ბოლოს ტესტი. ამ 8 გაკვეთილში ფაქტობრივად იყო ალუზია ვისწავლე, გმირი ტექსტი, კონტექსტი, ასე იყო საფრთხე ჩადება და ბოლოს შემართულინეს ტექსტი რაღაც ბოლო გაკროლიანი. არა, მე ვიყიდი ხაზი ტექსტსაც ვიყენებდი შედარება რომ ვსწავლი შედარების მეტაფორა. ეს ტექსტი ხო ერთმანეთიანი, მაგრამ აი ეს ალუზია და ეს ყველაფერი გამოვიყენე მე. და პარალელურად იყო ფორუმი, სადაც ჩვენ ვსაუბრობდით ამ კურსის ადამიანები, რომ აი შენ რა იგულისხმია, შენ როგორ ეს და ეს ჩვენი ტექსტები შევფასებთ მე ერთმანეთს და ეხლა რაც მინდა კიდე მაშინ წარმოიშვა, მე შეხვედრა ვქონდა ჯანეში ვიყვა, რომ რატომ არ შეიძლება ეს რეპეტიტორები არსებობთ, ეხლა ცუდი ინსტიტუტია, აგია, ყველა ვიცით რომ თავის სტრატეგიები აქვს მასწავლებს, ხო, რაღაც როგორ ასწავლიან ესენი ბავშვებს. რატომ არ შეიძლება რომ მასწავლებლებმაო, ასე კაი ტიპებმაო და რეპეტიტორებმა გააკეთონ ასე ელექტრონული კურსებიო და არ ყავდეთ მოსწავლე მარტო თავის ქალაქიდან, არამედ სხვა ქალაქებიდან, დიახ. და ალბათ საინტერესო ის იქნება რაღაცა დასაწყისი, რამდენიმე გაკვეთილი იქნება უფასო და მე რამდენად ეფექტურად გააკეთე თავის კურსს. მე როგორ ხასიათი იქნება შენი კურსი და მე ვფიქრობ, რომ აი ერთსაც ვიტყვი ისე ჩემი შვილი გამიგე გამოვიდა აბიტურიენტია წელს ჩემი შვილი და დათის მასწავლებლები და იცით რომ ბავშვების ასეთი ზოგი მოწევს, ზოგი არ მოწევს და ეხლა ვინც მოეწონა მასწავლებლები, არის ასეთი ტიპი ეს მასწავლებელი. ტექსტებს ugზავნის ელექტრონულად, ეს ზის ამებს ამუშავებს ინდუსტრიულ Basically, I've been listening to her, but I don't think she has a question. She's just telling how her child, one of the teachers here is saying how her child is a teacher that is sending her texts via the email. And she's telling that one of the teachers has this method. So just so you are aware of what they're asking. ჩვენი მხრიდან ჩვენი სესია საინტერესო მოხდა თქვენთვის. ვიცოდით რომ აქ იყავით პედაგოგები და შეიძლებოდა ვინმეს გასჩენოდა სურვილი რომ თავისი კურსი შეექმნა. ბევრი მასწავლებელი აქ ჩვენთან იყო ტრენინგზე და ასე რომ ვიცით საერთოდ მათი დახმარება როგორ ფორმით დასჭირდებათ მასწავლებლებს. ამიტომ ჩვენ შევქმნით ჩვენი კურსი, სადაც So we have created our own course where you might be able only technically how to upload video, how to attach text, but we create feedback for you, and together with us,
სილაბუსის გასაკეთებლად ჭირდება აი ეს. ანუ მოდი ახლა ნაბიჯ-ნაბიჯი. მე შემოგეკეთება. ანუ ეს იყო ჩვენი თავარი მესიჯი. So that was our main message towards you. That we help you to understand how it works and then we go on the So just like as you were told, it's possible to create the Georgian version of the site. And I'm sure someone will take interest in that. And the lady is asking, have you ever conducted a webinar? Yes. Just like now we have a video conference. We have a board where we can write and send each other. It's very simple. And is it distant learning also? Yes. So every application is included in the platform. So I really wanted to bring it on to you with my whole heart. So we can develop together and to the brighter future. Thank you. Thank you for coming. Thanks, Mr. Sotiri, for joining us, and we'll contact you later. Actually, I will, because I think we can discuss some interesting things. Well, that's translator speaking on behalf of myself now. ჩემი ფუნქცია ამოიწურა ხო მე მგონი? ჩემი ფუნქცია ამოიწურა. არა. It's a market, ძალიან მივიხოთ, იმიტომ რომ ეგეთ ხო. მოიხედე, ერთები და შედადეკიდე მეგატაკი. დიდი მადლობა, ექჩებია.
ეს დათოსია? გოგადი. შენი რა? ვისია? ახაურია. არა, ნოზაც წითელია. არ ვიცი ალბათ. ეს არ არის ყოველ შემთხვევაში. მიგრა უთხარი.